Hello, good morning students. I am Kavitha, lecturer in English. I welcome you to our English class. Today I am going to introduce you to the two textbooks you have to study this academic year. One is a course book that is titled Reflections. It's a course book. The other one is a workbook named Articulation. Okay, these are the two books, a course book and a workbook, Reflections and Articulations. You have to buy. Reflection course book, you can buy a second-hand book. You can buy from your neighbors, friends, or your seniors. It can be recycled. But workbook, it cannot be recycled. Don't buy a second-hand book. You have to buy a new book. Go and check in the bookstore if they are available. Please, students, book your copies. Because later you may not get those books. If they are once out of stock, means you may not get the books. Okay, I don't know about the availability of those books because I have not been to a bookstore. So you have to find out. Okay, these are the two books you have to whenever you come to our class, it's better you have these two books. Now, in this course book, there are 13 units. There are 13 lessons. I call it a mixed bag. It's a mixed bag because there are few poems, short stories. You have journalistic articles, essays, and of course you have a play. So total 13 units, 13 lessons are there in the course book. Articulation, in a workbook, you find you have to study grammar, few grammar items like articles, preposition, 3 types of questions, etc. And unseen passages are there, you have to work out. And language functions, letter writing, all that you find in your workbook. Grammar units, first PUC students, you do not have new things. It's not difficult, not very difficult, because grammar, what you have already studied or what you have already learnt in your high school days. I don't want to elaborate here. What do you have in those? If you are interested, out of curiosity, you can go through all these two books. Okay, if you don't understand, don't panic. We are there to help you. It's easy. So about these two books, I told you, you have these two books, what you have to buy this year. And like all other papers, this exam is also, English exam is also for 100 marks. Okay? And 50 marks questions are set on course book and 50 mark questions are set on workbook. Okay? If you are interested, briefly I'll tell you about the question paper pattern. I told you 50 mark questions are set on the course book. You have 12 1 mark questions and 8 4 mark questions and 1 6 mark question. So total 50.
50 marks, other 50 marks questions are set on workbook. You have articles, prepositions, 10 marks on unseen passage, and 5 marks letter writing, and language functions. I don't want to explain here. If you are interested, 2 model question papers are given at the end of your course book. Please go through that. Okay. To refer to 2 model question papers. I told you they are given at the end of a course book, not a workbook. You can familiarize yourself with the question paper pattern. Okay. This is about the syllabus, what you have to study this year. Okay. Students, this is an introductory class. Something we will discuss about the language. How many subjects that you will have to study this year? 6 subjects. All commerce, science, art students, all of you have 6 subjects. Out of 6, 4 are core subjects and 2 language. Any 2 language you can opt for. English is also not compulsory, but usually students go for English as their second language. You can either Kannada, English you have, Hindi, English, or Sanskrit. Any 2 languages. Why do we have? Even in your high school days, total there also you studied 6 subjects. The only difference is there students have 3 core subjects and 3 languages. And one is Kannada, that's our state language. You have Hindi, that's our national language. And you studied English as a foreign language. 3 languages till SSLC and 2 languages in your PU. My question is, why should we have language in our curriculum? ಭಾಷೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಔಚಿತ್ಯ ಆದರೂ ಏನು? ಯಾಕಾಗಿ ನಾವು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಈ ಕೋರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ? Experts say that language learning, it widens our sensibility. It develops our level of understanding ಅಂತೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಷೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಭಾಷೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್, ವಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಿಗೆ ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ? ಯುವರ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್, ದೇ ಟೀಚ್ maths, they teach biology, history, accountancy, business studies. How do they explain? How do they explain the concepts, or how do they explain the ideas? Language is a medium here. If they have a rich language, they explain it better. They can make their class very effective. And students also, again, if they know this language, ಟೀಚರ್ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಮೂಲಕ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಆ ಭಾಷೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? If you don't know the language in which your teachers, in which it is taught, students cannot comprehend, they cannot understand, they cannot think scientifically, they cannot explore further, they cannot digest. Okay? ಭಾಷೆ
ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ, ಕಲಿಸುವವರಿಗೆ ಕಲಿಯುವವರಿಗೆ ಆ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ವಾ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ವೈ? ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಈಸ್ ಅ ಮೀಡಿಯಮ್ ಹಿಯರ್. ಸಂವಹನ, ಇಟ್ಸ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್, ಸಂವಹನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾಡೋದು. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ವಿ neglect that. What is a language? Any language. ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರ್ ನೇಟಿವ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೀಡಿಯಮ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಅ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. System of a communication consisting of sounds and symbols, words, sentences used by a group of people. It is a method of a communication, either spoken or written. Language is a media through which we express our feelings. ನನಗೆ ಹಸು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾವುದ್ರ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಅಲ್ವಾ? ನಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದು ಅದನ್ನು ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ. ನಾನು ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, how human beings are different from animals. Only human beings can speak. Animals cannot. Animals also communicate through their cries, through the sounds. They communicate. ಅವುಗಳು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡ್ತವೆ. And it is called, I told you, through cries. But their communication, that is limited to food, limited to defense, limited to mating. Alva? Fish can swim, birds can fly. We human beings, we can speak. That is one unique quality. That's why we are different from other animals. We can think, we can bounce the ideas back and forth. Only human beings cannot do it. That's why we are called, linguists call language, they call it human specific. That is species uniform. Did you understand? Say, only human beings can speak and all human beings can speak. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಗೋದು, ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕೊಂಕಣಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಇರ್ಬೋದು, ಚೈನೀಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗಾಗುತ್ತೆ ಭಾಷೆ. ಸೊ what I want to stress here is all human beings can speak and only human beings can speak except deaf and dumb. ಕಿವುಡರಿಗೆ ಮೂಗರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಕೂಡ ದೇ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್. ದ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಥ್ರೂ ಜೆಸ್ಚರ್ಸ್, ದ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್, ದ್ಯಾಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೈನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ human beings, this language is a biological gift. Human beings, they are biologically designed to speak this language. ಅದೊಂದು ನಮಗೆ ಬಂದ ವರ ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗಿಫ್ಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ಹರೆಂಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಆ ಕಲೆ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಹ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಇದೆ. ಅದು ಈ ಇನ್ಹರೆಂಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ನಮ್ಮೊಳಗಿರುವ ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ, ಯುನೀಕ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಅದು that you can learn language only you are exposed to that language. ನಾವು ಆ ಭಾಷೆಗೆ ತೆರೆದುಕೊಂಡಾಗ ನಿಮಗಿದು ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆರ್ ನೇಟಿವ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೇಟಿವ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ತುಳು, ಕೊಂಕಣಿ, they are all our native languages,
Urdu, Kannada. They are native, naturally. Why are they called natural languages? Naturally we learn. One child, first stage is listening. Slowly it listens. The first exposure is a family. ತಂದೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ತಾಯಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ನೇಬರ್ಸ್ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ ಮಗು. ಸ್ಲೋಲಿ ಇಟ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯುವಾಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಫೋರ್ಸಿಬಲಿ ಡು ವಿ ಲರ್ನ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರಾಮರ್? ನೋ, because we are exposed to that language. So when we are exposed, naturally we acquire, naturally it comes to us without any difficulty. A child learns the language in a lap of its mother. ತಾಯಿಯ ಹತ್ತಿರ ಫಸ್ಟ್ ತಾಯಿ ಬೇರೆಯವರು ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಸ್ಲೋಲಿ ವಿ ಬಿಗಿನ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್. ದಟ್ಸ್ naturally it comes to us. It's a native language. But unlike these native or natural languages, learning a foreign language is different. Learning foreign language is different because you have to acquire. We are not exposed to that language. We are exposed, but that exposure is limited to the classrooms. How to acquire the competency in that language? ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಚಿಕ್ಕವರಿರುವಾಗಲೇ ನಾವು ಆ ಭಾಷೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ PUCಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಅವರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ PUCಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು ಹೇಳಿದರೆ ದೇ ಫೇಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ಭಾಷೆ ತೊಡಕಾಗುತ್ತೆ, ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರೋದು ಆ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅ ಫಾರಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. How to acquire that competency in that language? Okay. Now, I told you, human beings have the ability to deduce, to understand the idea. We have the ability to express. These qualities are innate qualities. And how experts also say that child should be exposed to that language, even to the target language. ನಿಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಲಿಯುವಾಗ there are no preconditions. But when you learn a foreign language, there are rules, there are definitions, there are preconditions. That's why you find it difficult. Now, why is what you have to do? Experts and linguists say how to have a mastery over a foreign, that how to improve your language competency, not your natural language but a foreign language. How to improve the language competency of your second language, of your foreign language that you are going to learn this year or in your college days. Experts and linguists, they have found out many methods. There are many approaches, there are many methods like grammar translation method, the structural and situational oral approach. There are you have a humanistic approach, communicative approach, and audiolingual method. There are many methods and there are many approaches to improve your language skill, how to improve your language skill. But all these approaches speak of mastering these 4 skills.
What are those 4 skills? Listening, speaking, reading and writing. How to improve your listening skill? Talking about our natural language, I told you, ಒಂದು ಮಗು ಚಿಕ್ಕ ಇರುವಾಗ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಮಾತನಾಡೋದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಮಗು ಕಲಿತದೆ. ಕೇಳ್ತಾ ಲಿಸನಿಂಗ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ನಿಮ್ಮ ಈಗ ಇದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲಿ ದಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದು. ನಮ್ಮ ಹಾಗಲ್ಲ. We did not have access to all you have now modern gadgets, electronic gadgets, so you have an easy access to everything. Okay? Easy access means you how to, now I am telling you how to improve your listening skill. Listen, you watch movies, English movies, watch plays, and television is not a luxury now. In every household you find a television. Listen to the news channels. Listen when your teachers speak. You can improve. Initially you feel that no, I don't understand. Okay? This English movie is very difficult. Even I find it sometimes difficult because they are the native speakers. We are not the native speakers of English. English is a foreign language. Their accent is different from ours is an Indian English. Okay? Don't worry. But if you continuously, if you watch, you slowly, you feel that you begin to understand, you begin to comprehend. So you have to listen, to watch movies, watch plays, listen to radio programs, many things. Okay? Slowly learn to speak. Whatever ideas, whatever concepts you have related to your subject, or whatever your ideas you have, try to speak. Try to speak to your friends, to your teachers. Okay? Practice speaking. And the third one is reading. Students, I love reading books. It's my pastime. I tell you, develop that habit of reading. Okay? Books will never fail us. Okay? Books, they are like windows. We get to know many things. It's like when children, while playing, they forget everything. Even while reading, you forget everything. And it enriches our life. Read books, as many books as possible. ಇಲ್ಲಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಮಾತ್ರ ಓದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಓದು ಬೇಕು ನಮಗೆ. ನಾವು ಬೆಳೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಕು. ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವನ್ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ಸು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇನ್ನೆಟ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ಓದಿನ ಮೂಲಕ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈ 4 ಸ್ಕಿಲ್ಲಿನ ಮೂಲಕ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಭಾಷೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವ ರೀತಿ ಭಿನ್ನ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಓದಿದಷ್ಟು. When you come to a college, we will discuss. If you are really interested, I am ready to help. Every year ನಾನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಇನಿಷಿಯಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕ ಇರುವಾಗ ನಮಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. 50% ಹೌದು. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ದೇರ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಸ್ ಟೂ ಹೈ. ಬೇಗ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. 50% ಮಾತ್ರ ಅದು ಸರಿ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿ ಡೋಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಟು ಎಕ್ವೈರ್ ದಿಸ್ ಫಾರಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಮದರ್ ಟಂಗನ್ನು ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದಂದಿನಿಂದ, ಈಗ ನೀವು ಒಂದು 14-15 ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಟೋಟಲ್ ಅದನ್ನು ಗಂಟೆಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ, ಅಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳನ್ನು, ಅಷ್ಟು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮದರ್ ಟಂಗನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ವಿನಿಯೋಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕೇಳಿ, ಓದಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡೋದನ್ನು ಓದಿ, ಮಾತನಾಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಬರೆದು 4 ಸ್ಕಿಲ್ಲನ್ನು ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಾರಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಕಲಿಯುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ನಾವು ವಿನಿಯೋಗಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಅದನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಯುವರ್ ದೀಸ್ 4 ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಲಿಸನಿಂಗ್, ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, ರೀಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪುನಃ. Write whatever comes to your mind. Instead of writing, write a letter to your friends, to your parents, instead of writing it in your mother tongue, because you know that language, you can express yourself effectively. You write, now you make give one a try, write it in a foreign language, that is English. So engaging yourself in all these activities, you can improve all these 4 skills: listening, speaking, reading and writing. And you find day by day, you find that you are improving. Okay, you have feel slowly you can learn this language. Okay, now why is English important? ಯಾಕೆ ಓದಬೇಕು ಇಂಗ್ಲೀಷ್? ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬದುಕಲಿಲ್ವಾ? ಅವರಿಗೆ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಎಷ್ಟರು ಅವರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್? ನೋ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೇಲ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಬದುಕಲ್ಲಿ ಇದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸೋಲ್ತೇವೆ? ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು, ಅದೊಂದು ಆ್ಯಡೆಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ವೈ ಈಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್? ಯಾಕೆ? ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹೇಳಿರೋದಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್. See, if you go number wise, many people speak Chinese. More countries have Spanish as their mother tongue, not English. But English, like we Indians, we here in India, we have English as second language. Many countries all over the world, most of the countries, they have English as their second language. So it has gained that status of a global language. It is spoken worldwide. This knowledge of English opens a world of new opportunities, new career opportunities. See, in a job market. In a job market now, candidates with good communication skill are preferred. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಜಾಹೀರಾತು ಕೂಡ ನೋಡಿ, ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಲೈನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ, ಸಣ್ಣ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಯಾವುದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂಥೇಳಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ ನಾಲೆಜ್. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣದ ಕೆಳಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ it opens a new career opportunities. And this English language, it increases our value, it increases our status. Speaking good English is an asset, student, and you can grow. And we reach greater heights. We become smarter. And we can make new friends. And more important, it boosts our confidence. ನಾವು ತುಂಬ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗುವಾಗ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ. ಯು ಫೀಲ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇಫ್ ಯು ನೋ ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ wider access to knowledge.
Well, it is also this English language, it's like a window. If you keep it open, all the knowledge, it enters through that window. Everything, if you want to know. Why? Because now, today, in this world of technology, English is a dominant business language. It is a language of a trade. It is a language of a communication. It is a language of a science. And it is a language of a corporate world. And students, all top academic journals all over the world, they are published in English. All top films, books and music, they are produced and published in English. So, more proficient you are in this language, you are better. Okay? But if you do not know, don't develop that inferiority complex. Oh, I do not know if cringe. ಬೇಡ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಮಾತನಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಿಂಜರಿತ. ಅದನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೀವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. ಡೋಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ ದಟ್ ಇನ್ಫೀರಿಯಾರಿಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಲಿಬೋದು, ಈ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮಾಸ್ಟ್ರಿ ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು. You can speak, you can read, you can write in this language. But you have to work hard for that. You have to dedicate. ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಡೋಂಟ್ ರೀಡ್ ಆರ್ ಡೋಂಟ್ ಸ್ಟಡಿ, ಡೋಂಟ್ ಲರ್ನ್ just to score good marks in your English exam. ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಲರ್ನ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಲರ್ನ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಫಾರ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಯು ಡೆವಲಪ್ ದಟ್ ಲವ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಐ ಪ್ರಾಮಿಸ್ it definitely it leads to your personal growth. Thank you, students.